the subject of migration in contemporary times has been intertwined with the subject of gender. One of the very, very important aspects in sociology about migration is mobility. And here we are talking about people moving for the sake of survival. What kind of survival are we talking about? It is an economic necessity. So, the relationship between migration is very much intertwined with work. Who is the migrant worker? Patriarchy and androcentric social science has mostly depicted the migrant as a male worker. There is generally an invisibility of women as workers. What do we mean by invisibility? The kind of work that women do is sidelined and not recognized. That's one thing, but it's not seen and it is underreported because of the idea of gender inequality. So, some of the issues that I'm going to discuss in the lecture today are the relationship between migration, the economic institution, and gender inequality. So, we are going to touch on issues such as pay inequity, wage discrimination, as well as language barriers which sometimes serve as problematic entities in the economic institution. Why is language an economic issue? You don't speak the language, so I pay you less, is the way that people tend. The vulnerability of the migrant worker. You are an outsider, and that is why we are trying to do this. So, why do people actually move? They move for work because in the old sociological context, we see what is a push factor. Usually poverty, deprivation, destitution, and other kinds of vulnerabilities. The pull factor, on the other hand, is opportunity. And when there are opportunities, there are people who go into a particular direction. Why are women invisible? The woman worker is invisible primarily because she is seen as a dependent in terms of marriage migration. While the focus for today is rural to urban migration, where people usually marry within their village and move away from there, move away from there. So if they move away from there, it's considered marriage migration. And we have to understand that for marriage migration, it is often called dependent on the male migrant. But that is not true because there are many, many women who also move. Why do we essentialize work as gendered? There is a very, very interesting and enormous compatibility between the idea of work and the way that work is given a gendered label. So, we are actually looking at a very interesting kind of labor. Let us take, for example, work such as care work. It is based on the concept in sociology that Arlie Hochschild had termed emotional labor. You smile with a job. It's not normal to, just be angry, but you need to smile. When do you smile? You smile when you're trying to welcome someone. You smile when you try to make people happy. You're also expected to make people happy, and that is emotional labor. The example that was given is of flight attendants on airplanes, which the sexist term for it, of course, was the air hostess. But every kind of care that the air hostess, quote unquote, or the flight attendant takes is something that was considered giving pleasure, giving peace, and making someone comfortable. So, making someone comfortable is care. Nursing, childcare, elder care is all work
that people do, and people expect women to do a lot of this work because there is a stereotyping that women make the best care workers. So, if you want domestic workers or domestic maids, then you say it is women who are doing it. If men do the care work, due to the concept of feminization of labor, even though they have migrated and they are prepared to take work as nurses, people pay them less, institutions pay them less, because you say that it is, women who are doing this job. There are several kinds of roles of the migrant worker, and we need to understand that these roles are spanning across the different social institutions. Family, for instance, the workplace. Workplace may be a construction site. It may be the household of another person if the migrant worker has gone as a domestic servant. So, what is your household becomes a workplace for your domestic service. So, the place also undergoes change. But what is the interesting part is, when a woman comes as a new bride into the marriage, and then the migrant worker, the male worker, moves to a construction site, she begins to also work with him as a construction laborer. But slowly with time and the birth of children, the education of children becomes a priority for the migrant worker. When that becomes a priority for the migrant worker, she decides to improve her skills and move to domestic work. Most often, the domestic scenario is supposed to be something which is far more comfortable than the construction site. It's what people think. Whether it actually happens or not is another situation. So, there is also the discrimination of the girl child. There is the temptation of actually putting the girl children also to work in the construction site. That's why the women are more protective of their children and want to send them off to school. If there is a school that is attached to the construction site, then very often women are feeling comfortable letting their children there, because if they need to suddenly go and look at them and make sure they're okay. But one of the primary motivating factors of migrant workers as families and as women is what we call aspirational mobility, meaning they aspire to be better than the previous generation. They don't want the lives of themselves to be drudgery, their children's lives to be a form of drudgery, and so they expect this change to be happening. I want to, go back and ask why there is gender inequality and why there was, wage discrimination in the workplace in the scenario. As I said, this wage discrimination happens because it is not equal pay for equal work. The slogan of the second wave of the feminist movement was a reality in construction sites when men were paid more than women. And this created gender inequality in the workplace, not only in ideology, but in practice and wage discrimination. But the reality was and is, and several studies in gender and development have shown, that very often the discrimination is based on the said physical inequality of men and women, and that the man can carry many more bricks than the women. Having said that, the reality, however, is something that is quite different. And what is that reality which is different? It is that the role of a migrant worker as a woman is supposed to be a secondary role, but it becomes a primary role when the husband is lying somewhere under the tree, drunk and inept. At the end of the day, while she needs his 100 rupees apart from her 70 rupees as wages to put food on the table for herself, her husband, his parents, their 3 children and some visiting family members. So, a total of 8 members or 9 members. How does she feed them with her 70 rupees or whatever? So, she needs his money as well. So, at 4 o'clock when she goes to the worker for her wages, he says, "Where is your husband?" She realizes he has not done that work. So, she goes back. And when she goes back,
she actually does his work. So what kind of equality is this? Now, intellectually, I want to ask this question. Why have women been left out of any discourse, and particularly from the discourse of migration? So, what are we actually talking about over here? We are talking about the reason that women have been left out because of androcentrism and patriarchy. Ideologically, how have they left them out? You don't collect data about women's work. Simple as that. They are invisible because we are not collecting enough data about their work. We don't even recognize the work that they do as work because we think that the work is an extension of housework and childcare. Who benefits from leaving women out? Clearly, the people who benefit from leaving women out are the dominant ideological force that believes that men are better than women, who want work done by women but are refusing to give them that credit. And how do we change this eclipsing, and how has it been achieved? These are the questions that we need to ask. How has this been achieved is a very interesting kind of thing. The change in the eclipsing is when you begin, and now at the end of the second decade of the 21st century, finally, after about 8 decades of a successful women's movement, we see that you cannot be gender blind. You need to have your eyes open to the kind of reality. So, we need to understand that the concept that the migrant woman is a dependent and not a primary wage earner is a myth. It is not a reality. So, she is not a dependent, but she is a worker in her own right. She is a primary wage earner. A study done among, street vendors in Nagaland, in Dimapur, Nagaland, by one of my students, said that the women are not recognizing that they are the primary earners themselves. Why does that happen? For two reasons. Because the women have been conditioned to believe that the husbands are the primary earners, even though they are drugged or drunk and lying under a tree. And when the women were asked, do you have a bank account? She says, no, I give all my wages to my husband. So the control is still in the hands of the male. So that's one of the reasons for the invisibility. The other thing is that you're defining work by gender, like care work. I've already said that when a man does care work, he does not get enough credit. He also gets paid less because it is, after all, something that women did. Migrant women very rarely have maternal benefits. And of course, the men have rare benefits. In countries like Sweden, we have. But in the Indian context, how many men are really getting paternal leave? But even for women, the low wage earner, the migrant earner, is someone who cannot get her due, who cannot get her leave because, paid leave. They would just say, okay, you go and come back to work whenever. And if there are problems after the pregnancy, they can't work while they are pregnant. If it's physical labor that they can't do, they can't do it. If it's domestic work, they can continue until the end. But if they slow down, the employers may not want them. So everything goes against them. That's what I'm trying to say. And there are no benefits. There are no health benefits. So if you're going to a government hospital, you don't know how good the government hospital is and what your chances are and your baby's chances are for a healthy delivery. That's another big thing. So the health benefits are missing, completely missing for informal labor and migrant workers. This is because of the hidden kind of gender biases that are there. Oh, when we hire women, they're going to get pregnant anyway. What is that kind of thing? The fact that there is a biological partner or the husband who is involved is not there. He's just expected not to be involved in this. And when the women are working, we are kind of looking at
the invisibility in the workplace, in a sense that when women do the work also, sometimes the men take credit for it. At the end of the day, the husband might come and say, I have done it, maine kiya, I have done it. How do we actually subscribe to that kind of a situation? I think it's very, very important for the migrant workers, especially when they come to a new place, to learn new things. One of the absolutely important aspects for a migrant worker to learn is to look at gender equality at home. When you're raising boys right and encourage gender boundaries, the girls are expected to study, they are expected to work, they are expected to do everything. But what are we doing with our boys is that question. Let the boy understand and respect the work that is considered domestic labor, especially when he comes to a new place. The good thing he can learn is that both boys and girls go to school and are treated individually as entities of their own. There should also be a kind of reality that allows the boys to look at gender as a natural process, as a continuum, as we say, not as boys at one end of the spectrum and girls at the other end of the spectrum. We don't want that to happen at all. We want boys to be looking at work and labor with equal respect. And the workplace environment also has to be friendly. You cannot have a place where the women are feeling sexually vulnerable. If they are getting assaulted by their co-workers, by the bosses, if they are getting assaulted, harassed, if there is sexist remarks being done, there should be an atmosphere to complain about. If they were used to that back home, they should not carry those gender stereotypes over here. But in the new place, I think it's very, very important to actually not dispense with, to actually dispense with the old kind of stereotypes and to bring in new and interesting ones. I think one of the very, very important aspects of migration and the economy is, the COVID crisis that we've had. And with the COVID crisis, everywhere in the world, but particularly in India, you realize that the cities are absolutely dependent on migrant workers. There is the concept of othering. What do you mean by other? Where have they come from? Where have we come from? The we and the they is something that we are absolutely trying to, look upon in a very, very, interesting and difficult fashion. I want to say 2 or 3 things in this context. What all are migrant workers doing? I've mentioned domestic work, I've mentioned construction work, but what work are they not doing? Now, if you come into my institution, which is a university or an IIT or something, how many workers in our, non-permanent workers are quote unquote migrant workers? And what is migration really? If it's Hyderabad or Chennai that I'm talking about, even if it is the surrounding villages, it is migration. But when we're talking about the urban crisis and the construction workers, you are talking about people coming from Bihar to go as far as Kerala. There is the othering of the worker. And, there is also the whole idea of homelessness. With the COVID crisis, suddenly we started closing our doors. The domestic work and the domestic worker became a dispensable option. How do we talk about this and why do we talk about this? Many women who are domestic workers were asked not to come to work
during the corona crisis. The class divide became very, very severe. Let me take the IT workers, for instance, who were working from home. WFH, the acronym for working from home, became very, very interesting. But for the domestic worker, the home that they left to work in the home of the other became a place where they cannot go to anymore. The class divide made the employer forced them to do their own domestic chores. Because the entire family was there, the middle class went through a gender revolution. And the migrant worker created that gender revolution because she was no longer available to that middle class household. The class divide between the worker and the employer began to become wider and wider. Studies have shown us that the domestic worker is somebody who likes to go out because she learns many things from the urban household. Many of the urban employers have themselves migrated back. This is what I've done in my study, return migration from the United States and other places. And they eat international food. And this poor domestic migrant worker has been taught how to boil pasta, grate cheese, make international food, and do a whole lot of things. But she becomes indispensable because in the morning while going to work, her employer tells her, boil pasta and keep it ready with all the vegetables. All I have to do is come back and do it. Now the employer herself is working from home, at home, and she's also depending on the older generation if they are there in the family and her own spouse to help out. Men began to pitch in. So are we saying that there was more gender equality in the urban household due to the COVID crisis? Partly. But for the migrant worker, not being able to go to work, whether she was working in a home as a domestic worker, whether she was working in a factory, whether she was working in an IT company as a cleaner, as a sanitation worker, she needed to go home. And there were no trains, people did not go. So you saw hordes of migrants, women carrying their children on their shoulders and in their arms, walking away in a way that was never done before. It was an unprecedented search for home. If I'm going to die, I would rather die in my own place. So the othering became a reality. The other aspect that we need to understand is these people began to be worried. If they're in the cities because they were doing well, they were going to get education for their children. But if the schools are closed and they have to be at home, and the kind of schools that their children are going to, because all these workers are poor, many of them are Dalit, many of them are Muslim, many of them are marginalized in every definition of the term. So the intersections of deprivation, the intersections of marginality are extremely interesting for, the whole idea of, the migrant women. The gendered realities of migration are that if you are poor and Dalit and you don't have an alternative employment, why are you here in this city, in this alien city which has very little respect for you? The city feels the indispensability of the migrant women, especially the households where they missed them so much. The city definitely, looks at this kind of indispensability. But I am trying to, focus on one very, very interesting aspect of migration, and that is there's a critical contributor to an economy. Of course, in India, the remittances are not so high. But in a country like Philippines, it's the nannies, the maids, and even the sex workers who are migrating, who are remitting large amounts of money that actually make very, very interesting kinds of changes for us. I think there are
very interesting aspects of migration, and policy tells us that we need to change many things. Now, one of the aspects of migration that we need to understand, the problems of the migrant worker, what can be done? Because how many states in India really have, recommendations? One is language training. That is something, when a migrant worker comes, I think it's only fair, what used to be called in the 1970s and 80s as adult education. It is not just about being literate, but also learning the social, the cultural skills. Knowing how to operate an ATM, knowing how to, because when the migrant worker, particularly the woman, has to send money home, you know, uh, people actually are charging them something to just do a bank transfer. It does not cost you and me anything to do a small bank transfer of 5,000 rupees or something like that, or even less. But when they have to do it, somebody is taking commission from them of a couple of hundred rupees to do that, just simply transfer that money. Somebody is taking money from them to put money in their own SIM on the mobile phone. So the mobile phone, which becomes, the children of migrants, are first generation smartphone users. And very often the gap between the parents and the children, particularly the mothers and the children, becomes very high. And this is the kind of thing that we need to, guard against. So language training, cultural, social skills when migrants come. If the men abandon them, there should be legal counseling. In many places, what happens is legal counseling is done so that they know their rights. You can't always be called an outsider. When there is domestic violence and you've been married for 20 years, there is as much right over the matrimonial home as there is to the natal. There is very little right for poor. So the man is expected to provide for the children. And when he runs away, see, in India, you say there's not much divorce, but there is a lot of abandonment of the women and children by the migrant worker. Sometimes he just doesn't want to take care of them and he abandons. And then the woman is left alone to fend for her family. So what does she do? What does the state do to support such things? So I think many of these recommendations have to be taken very seriously for, migrant workers, and we need to see how the state can help them. So in housing, when we saw the COVID crisis, I still haven't brought up the most important crisis of healthcare. When people were we've all forgotten now what happened in 2020. But I think many people who were hospitalized were middle class, upper middle class, and rich. Many of the poor could not afford hospitals. Many people just died. What kind of healthcare do we have? How do we, when people started giving the vaccinations, were migrant workers priority or not? Who takes care of them? Do you think of them as the other? When we decide that we are actually beginning to look at the migrant worker as a contributor, an inevitable contributor to the economy, whether she has come through marriage or whether she has been contracted directly by the workers, it's something that's very important. Before I sign off, I want to also move to the middle class and upper class migration. As people have education, education is the biggest challenge in the villages and the biggest attraction for migrant workers to come. Once people get educated, their opportunities also increase tremendously. Therefore, there are no boundaries. There are no state barriers. At least within India, we don't need visas to migrate. Migration is a process where there should be better dreams. And I think we need to understand, when we are planning for the next decade, that we need to take into consideration
what some people like to call guest workers, what some people like to call sojourners, who become settlers. So from temporary migrants to permanent settlers. Permanent settlers when they begin to buy property. And yes, women also will become, and already have become in many places, not only major contributors to the economy, but the consumers of what the urban areas really want to give us, meaning homeowners, vehicle owners, and people who are going to be investing in the idea of the future. Thank you. The number of internal migrants in India was 450 million as per the 2011 census. One of the main objectives of the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act was a significant reduction in labour migration through the provision of locally available work in rural areas. But despite some successes, the program has not had the intended impact. In Kerala, 1/5 of the total workforce is comprised of migrants. Tamil Nadu also has been showing a significant increase in the migrant population during the last decade. Kerala has one of the highest wages and a better working atmosphere in the country, making it one of the most economically secure places for workers from other states. The Kerala government estimates that 3.5 million migrant workers are employed in the state. However, according to unofficial estimates, the figure is about 5 million. Ernakulam is considered the major hub of migrant workers in Kerala. Most of the large-scale constructions are concentrated within or near the Kochi urban agglomeration. Almost all industries in the district engage migrant workers directly or indirectly. Before the pandemic, as per unofficial sources, there were around 6 lakh migrants here. After the lockdown, the population is said to be floating. Migrants Palluruthi, Topumbadi, അങ്ങനത്തെ ഏരിയകൾ മൊത്തം സ്ത്രീകളുള്ള ഏരിയയാണ്. അവിടെ ഈ ഫിഷ് പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റിൽ ഇത് കിള്ളാനും അങ്ങനെ പാക്കിങ് അങ്ങനത്തെ മേഖലകളിലൊക്കെയാണ് അവർ കൂടുതലായിട്ട് സ്ത്രീകളുണ്ടാകുന്നത്. കിറ്റക്സിൽ കുറേ സ്ത്രീകളുണ്ട്, ഗാർമെൻറ്റ് യൂണിറ്റുകളുണ്ട്, പ്ലൈവുഡ് മേഖലകളിൽ സ്ത്രീകളുണ്ട്. അത് സ്ത്രീകൾ ഫാമിലീസായിട്ട് വന്നവർ, ഹസ്ബൻഡും വൈഫ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. മെഷീൻ ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാന്നുള്ള ചെറിയ രീതിയിലുള്ള വർക്ക് ചെയ്യണവരുണ്ടാവും. ആക്ച്വലി അത് ചെറിയ രീതിയിലുള്ള വർക്കല്ല, മൈഗ്രൻസിന് പുരുഷന്മാർ ചെയ്യണ അതേ രീതിയിലുള്ള വർക്ക് തന്നെയാണ്. പേയ്മെൻറ്റിൽ മാത്രമാണ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. പണി വരവിലാണ് അതിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ സ്ത്രീകളെ കാണപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ തമിഴ്നാട് എന്നുള്ളവർ പറമ്പ് കിളക്കാൻ, കുഴിക്കണ പരിപാടി, അങ്ങനെ കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ സ്ത്രീകൾ, തമിഴ്നാട് സ്ത്രീകൾ, ആന്ധ്ര എന്നുള്ളൊരു കുറച്ചധികം കൂടുതൽ ആൾക്കാരുണ്ടാവും. It is seen that a large number of women from Tamil Nadu work in the textile industry and shops, especially in the southern districts of Kerala, though the exact number is not available. Vathurthi on Wellington Island is the oldest and the largest residential cluster of workers from Tamil Nadu in Ernakulam. Labour migration from beyond South India started significantly with the arrival of migrants from Odisha to work in the plywood industry, especially in the Perumbavoor region. An estimated 1.5 lakh workers lived in the panchayats surrounding Perumbavoor Municipal Corporation before the pandemic. In the last few years, women from eastern and northeastern states started coming more in number to Kerala, especially to join the personal care sector. কোনটা দেশটা সবথেকে ভালো? এখানে হয়তো ইনকামটা হচ্ছে ভালো, তাই দেশে ইনকাম নাই, এখানে ইনকাম হচ্ছে ভালো। দেশে ইনকাম না হলে দেশ নিজের দেশে কোনো ভালো না, ইনকামটা ভালো এখানে, ওই জন্য এখানে কেরালা ভালো, জন্য টাকা, ওই জন্য কেরালা ভালো। মেয়েদের কোনো কাজ নাই, মেয়েদের কোনো কাজ নাই দেশে।
ওদের কার্ডটা যে মিলছে ওই শ্রম কার্ডটার ওসব কিছু জানো ওর বিষয়ে কিছু জানো ভালো না Welfare schemes introduced by the Government of Kerala over the past decade have a major role in improving the working and living conditions of the guest workers, as they are officially called by the state. Awas Insurance Scheme, Interstate Migrant Workers Welfare Scheme, the Apna Ghar Migrant Housing Project, and Interstate Portability Benefits, activated by the Civil Supplies Department, are a few of them. Among these, the Awas scheme is criticized for being a surveillance measure collecting biometric data, as its introduction came along with publishing reports on increasing crime rates among migrants. Ernakulam was catastrophically affected by the deluge in August 2018. Then came the pandemic in 2020. During the nationwide lockdown, while the rest of India struggled to address their misery, Kerala was able to ensure food and shelter for migrant workers through decentralized machinery at the local level. The measures adopted by the Left Democratic Front government for migrant workers got national attention. 8 মাস ছিল বাড়তে যাই ও কেরম গেছে ট্রেনে না বাসে ট্রেনে গেছিলাম আমি যখন যাই তখন লকডাউন হয়েছিল না আমি বাড়িতে যাই আসবো করছি টিকিট কাটিছে আসবো সেই সময় লকডাউন হয়ে যখন গ্রামে গেছে 8 মাস তখন তো কাম ছিল না কেরম কি করছিল কষ্ট কেরম খাওয়া দাওয়া কাজ করেছে টাকা ছিল টাকা তুললো খালো যার সাথে আমাদের এমন জমিন টমিন কিছু নাই মানুষই നാട്ടിൽ ഒന്നുമില്ല ഒരു അവിടെ വീടുണ്ട് റിലേറ്റീവ്സ് घर আছে खाली আর কিছু নেই ঘর আছে हम लोग का कलकत्ता में ऐसे कोई काम कुछ नहीं है क्या करेगा उधर खाली पार्टीबाजी है और कुछ भी नहीं है क्या खाएगा कोई काम रहता था इधर थोड़ा आता केरला सरकार अच्छा है पहला लॉकडाउन जब हुआ था तो हम लोग इधर ही था तो केरला सरकार ने खाना वाना सब कुछ दिया सैनिटाइजर सब कुछ दिया हाँ फिर पहला ट्रेन से हम लोग का गाँव भेजा कितने महीने के बाद वापस आए यहाँ पे? 1 साल के बाद आया 1 साल के बाद और वो 1 साल कैसे बताया वहाँ पे उधर कोई काम कुछ नहीं था इधर बैठा था खाया था और कुछ नहीं उधर काम ही नहीं है 1.5 महीने आसपास हो गया था 1.5 महीना में खाना वाना सब दिया था इधर हाँ हमारा सामान वामान सब इधर ही था जिस रूम मालिक में रूम पे जब रहता था ना उसी रूम में था वो सामान सब कुछ मिला दुकान भी हमारा इधर था वो भी मिला According to a survey by the Tamil Nadu Labour Department, there are about 10 lakh interstate migrant workers in the state. During the initial days of lockdown, those who stayed behind without going to their native states were deserted by the middlemen and left without any income. Later, the state government and NGOs were at the forefront of supporting the migrant workers. The pandemic exposed the situation of workers who are already subjected to terrible working conditions and low pay. When the migrant crisis happened, I was part of a telephone network, like kind of a tele network helping these migrants with food first, then with transport. So the lockdown was announced in a day and these people didn't have any way of getting out. So one of the biggest issues at that time was locating them, because they wouldn't know where they are and they wouldn't be able to take the help of the locals because they have not connected to them, and the locals were having a lot of trouble themselves and they were looking at these people and saying, why are you helping them when we are also in trouble? Like when we tried to supply food rations to migrants, there have been incidents when the locals stopped us, fought with us and demanded that their own needs be taken care of. So all those tensions came to the fore. There is definitely, I'm not saying this is a very general thing and all, there was definitely a lot of help that the migrant workers got in Tamil Nadu, and one of the reasons why they will come back is because of that. Their experience, relatively speaking, was much better here. Even when interstate migration has seen a huge increase in recent times, rural to urban migration is still quite high in Tamil Nadu. According to the 2011 census data, the number of people who moved from rural to urban areas in Tamil Nadu in the last decades is much higher than in other states. Agriculture is definitely sinking in Tamil Nadu. It is not, except for very few pockets, it is not very profitable. You have this rural to urban migration. The only reason you will have a lesser intensity of it is because there is less pressure now. Like a lot of the
rural areas have effectively urbanized. And even now with this whole 100 days work, the Mahatma Gandhi scheme, one of the biggest pushbacks is coming from the landed small farmers actually, who are complaining that the younger ones don't want to work the field, they are going to the cities. And the older ones are now getting this 100 days work in which they don't have to work. So we are left with nobody to work our fields. Almost 95% of the migrant workers are unskilled in the informal sector. Financially excluded, they tend to live in crowded and congested dwellings. അതായത് അമ്യൂണിറ്റീസിനെക്കാട്ടി കൂടുതൽ അഫോർഡബിലിറ്റി അവർ ശ്രദ്ധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിൽ അങ്ങനെ നോക്കി വരുമ്പോൾ അവരെ ചൂഷണം ചെയ്യാൻ തന്നെ മലയാളികൾ വലിയ വലിയ ബിൽഡിങ്ങുകളിൽ അത് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അവർക്ക് കൃത്യമായ സൗകര്യങ്ങൾ കൊടുക്കാത്തുള്ള അക്കോമഡേഷനുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. ഈ ആൾക്കാർക്ക് പൊതുവെ ഒരു ഇതുണ്ട് ഇവർക്കെതിരെ, ഇവരാണ് ഈ പകർച്ചവ്യാധികൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് പകർത്തുന്നുള്ളത്. ആക്ച്വലി അവർ അതായിട്ട് ഇവിടെ വരുന്നവരല്ല. അവർ വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അവർക്ക് അവരെ നിന്ന് പൈസയും വാങ്ങി ഇവരുടെ റെൻറ്റ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഇവരെ അങ്ങനെ ആ സാഹചര്യത്തിൽ എത്തിക്കുന്നത് നമ്മൾ തന്നെയാണ്. If you go and ask any migrant worker, what they would say is, I have no difficulty finding a job, I have a difficulty finding a place to stay. They would do anything, they would even be here without a job for a period of time just to hold on to the house. The local population wants these migrant workers to take up these housing, especially because the owners get a lot of value for very little investment. So you will have a room of this size and there will be 20 people or 15 people living there. The water provisions will be very restricted, the electricity provisions will be very restricted. There are places where owners demand on head charges, not like I have 300 square feet of space, this is the rent. If you are one person, you want to live here, you pay 3,000 a month. So they tend to live in very kind of cramped spaces and also almost hide themselves on a daily basis from mixing. Along with accommodation, health and safety are major concerns among migrant workers. In several instances, employers have avoided registering workers with the government schemes. To reduce their liabilities and benefits, they must provide the workers. Highly vulnerable to accidents, injuries and diseases, the workers mostly spend money from their own pocket for accessing healthcare in the case of emergencies. CMID, the independent non-profit organization that advocates for and promotes social inclusion of migrants in India, runs Bandhu Clinic in Ernakulam. കോവിഡിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ആദ്യം NHMൻ്റെ വാക്സിനേഷൻ ഡ്രൈവുകളായിരുന്നു. അതിൽ CMIDയുടെ ബന്ധു ക്ലിനിക് എന്ന് പറഞ്ഞ ടീം ഇവരുടെ പോയി വാക്സിനേഷൻ്റെ ട്രെയിനിങ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തു. പിന്നീട് ലേബർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് മൈഗ്രൻസിൻ്റെ വാക്സിനേഷൻ ഫോക്കസ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു സമയത്ത് CMID ഒരു വാക്സിനേഷൻ യൂണിറ്റ്, ബന്ധു ക്ലിനിക്ക് കൂടാതെ ഒരു വാക്സിനേഷൻ യൂണിറ്റ് എക്സ്ട്രാ, ഒരു മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, 2 നേഴ്സ്, 2 കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു വാക്സിനേഷൻ യൂണിറ്റ് ഇറക്കിയിരുന്നു. എന്നിട്ട് NHM ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്ന, ലേബർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്ന സൈറ്റുകളിൽ ഇതുപോലെ ഡെയിലി ചെന്ന് വാക്സിനേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമായിരുന്നു. ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ସକାଳେ ଚେକଅପ୍ ପାଇଁ, ବ୍ଲଡ଼୍ ଟେଷ୍ଟ ହେଲା, ୟୁରିନ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେଲା, ରିପୋର୍ଟ ସବୁ ନର୍ମାଲ୍. ଯାଇଥିଲି, ହଜବେଣ୍ଡ ବି ଯାଇଥିଲେ, ଏ ଦିଦି ବି ଯାଇଥିଲେ ସକାଳେ. ଆଉ ଆସିଲେ ରାତି 9ଟା ବେଳେ ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ହେଲା. ତ ଦିଦିଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡ ଆଉ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଯାଇଥିଲେ हॉस्पिटल लेके ऑटो रे. से नहीं हुआ ना, 20 किलोमीटर जाना पड़ा अल्ट्रासाउंड के लिए. वो 20 किलोमीटर जाना पड़ा. हाँ, और नहीं था उसको सुप्रिया का कॉन्ट्रैक्ट में जाके अल्ट्रासाउंड मालूम नहीं ना, मालूम नहीं है, सुप्रिया में नहीं आ रहे ना, सुप्रिया वाले लिए. उन्होंने बोला कि रिपोर्ट नॉर्मल है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, रिपोर्ट सब कुछ नॉर्मल है और तुम अभी जाओ. फिर 1 महीने बाद तुम्हें जो भी डॉक्टर को दिखाना था उस डॉक्टर को पास और रिपोर्ट लेके फिर से स्कैनिंग करके रिपोर्ट लेके जाना. Resourceful people among the migrants are recruited and trained to connect the workers to the services provided by the government of Kerala. Supriya came to Kerala from Odisha 15 years ago. She worked with the Roshni project, the BRC project and then joined CMID.
Now, Supriya is an indispensable link between the migrant workers in Perumbavoor and the authorities. കേസ് വരൂലേ കൊസ്കോ കേസ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ അവർ പോയി പിന്നെ ട്രാൻസാക്ഷൻ ആക്കി സംസാരിക്കാം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ കോട്ടയത്തിൽ അങ്ങനെ പോകും. പിന്നെ അവർക്ക് ഇൻഷുറൻസ് ആവാസ് ഇൻഷുറൻസ് ശ്രമം കാർഡ് ഞാൻ എൻ്റെ മൊബൈലിൽ സ്വന്തമായി അവർക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യും. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വാക്സിനേഷൻ തുടങ്ങണം അവർ ഫീൽഡിൽ പോയി അവർ പോയി എങ്ങനെ ഭാഷ മനസ്സിലാക്കി തരണം ലൈനെ കൂടുതൽ ആളുകളില്ലേ ഓരോ ദിവസവും 1000 ആവും. കേരള സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു ലേബർ കാർഡാണ് പറയുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മൈഗ്രൻ്റ് വർക്കർ കാർഡ് കിട്ടി അവർക്ക് പൈസ എങ്ങനെ കിട്ടും അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാം. പിന്നെ കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ പോകാതില്ല എന്തുകൊണ്ട് പോകാനാണ് അവർക്ക് എന്തൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അവർക്ക് അവർ പറയാം. പിന്നെ കുട്ടികൾ ചെറിയ കുട്ടികളുണ്ട് അവർക്ക് വാക്സിൻ എന്തെങ്കിലും എടുത്തിട്ട് പോലും എങ്ങനെ എടുത്തിട്ടില്ല അവർക്ക് അത് പറയാം. പിന്നെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അവർക്കിപ്പോൾ സ്കൂളിൽ എന്താണ് അവർക്കൊരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങാൻ പറഞ്ഞു. അത് സംസാരിച്ച് അവർക്ക് കൂട്ട് റെഡിയാക്കി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് കൊടുത്തു. ഞാൻ ഹിന്ദി സംസാരിക്കാം ബംഗാളി സംസാരിക്കാം ആസാമീസിൽ സംസാരിക്കാം ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഷ ഒഡിഷ. അപ്പോൾ ഞാൻ അവർക്ക് ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് അപ്പം തന്നെ റെഡിയാവും. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ബംഗാളി ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഹിന്ദിയിൽ സംസാരിക്കാൻ അവർക്ക് വേഗമാവില്ല. അവർക്ക് പറയും ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യില്ല അത് വേണ്ട അത് എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്യണേ അവർക്ക് ഭാഷയിൽ പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യും. സുപ്രിയ ദീദി ഇവിടുത്തെ അല്ല ഞങ്ങൾക്ക് നാട്ടുകാരനാണ് ഒഡീഷ ആണ് ഒഡീഷ ഞാൻ ഒഡീഷയാണ് പക്ഷെ ബംഗാളി ആസാം അല്ല ബംഗാളി ആളാണ്. Nearly 8,500 children from migrant families were enrolled in government-funded schools in Kerala during the academic year 2019-2020. The Roshni scheme was set up by the government to provide primary education facilities to the children of migrant workers at the expense of the state. ചങ്ങാതി എന്നായിരുന്നു ആ പദ്ധതിയുടെ പേര്. അതിഥി തൊഴിലാളികൾക്ക് വേണ്ടി നടത്തിയ പദ്ധതി ഒരു പൈലറ്റ് പ്രോജക്റ്റ് എന്നുള്ള നിലയിൽ നമ്മളത് ആദ്യം തുടങ്ങുന്നത് എറണാകുളം ജില്ലയിലെ പെരുമ്പാവൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലാണ്. അവിടെ ഈ അതിഥി തൊഴിലാളികൾ എത്രയുണ്ട് ആ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ എന്നത് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങളൊരു സർവേ നടത്തി. അതിൽ സ്വന്തം ഭാഷയിൽ നിരക്ഷരർ, മലയാളത്തിൽ നിരക്ഷരർ, മലയാളം സംസാരിക്കാൻ കഴിയാത്തവർ എന്നിങ്ങനെ വേർതിരിച്ചുള്ള കണക്കുകൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയത് ബീഹാർ, ഒറീസ, ആസാം, ബംഗാൾ, തമിഴ്നാട് തുടങ്ങി വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവർ തൊഴിലാളികളായി അവിടെയുണ്ട്. അവരിൽ ഒരു 85% പേരും സ്വന്തം ഭാഷയിലും നിരക്ഷരരാണ് എന്നുള്ളതാണ്. ആ പദ്ധതിയിൽ പെരുമ്പാവൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ തന്നെ വലിയ വിജയമാണ് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞത്. തുടർന്ന് 14 ജില്ലകളിലേക്കും ആ പദ്ധതി വ്യാപിപ്പിക്കുകയും ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ 3ാം ഘട്ടം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയുമാണ്. എഴുതാനും വായിക്കാനും പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല ഞങ്ങളുടെ പ്രോജക്റ്റുകൾ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, മറിച്ച് അവർ കൂടി ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഈ സമൂഹമെന്നും അവർക്കും ഈ സമൂഹത്തിൽ സ്വന്തമായിട്ടുള്ളൊരു സ്പേസ് ഉണ്ട് എന്നും അവർക്ക് അവകാശങ്ങളുണ്ട് എന്നും ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന എല്ലാ അവകാശങ്ങളും അവർക്കും ബാധകമാണ് എന്നും അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുക എന്നതുകൂടിയാണ്. In a state like Tamil Nadu, where language and culture are so intertwined, the migrant workers find it very difficult to assimilate. The natives find it quite hard to even coexist with the migrants. The tensions are quite high because one, they are perceived as taking away their jobs. Two, culturally they are very different. So there is always this othering of them, especially if they are from the northeast. They are also considered to be troublesome and problematic just because their approach, their culture is very different. The local education system did not attempt to bring any of this inclusivity. They were just okay, if you want to come to our schools, come and learn our language, which those people were not ready to. NGOs that worked in this sector have been trying to bring in teachers from their states to teach them. So there is more like Orissa students will have an Orissa teacher who will teach them, Andhra students will have Andhra teachers. So there has never been this attempt to Tamilize them. No, that has not happened. இங்கே தமிழ்நாடோட ஹிஸ்ட்ரியில் வந்து ஹிந்தி இம்போசிஷனை அப்போஸ் பண்ண ஆரம்பித்து அது ஹிந்தியை அப்போஸ் பண்ணுறதுல முடிஞ்சு எங்கள் ஜெனரேஷன் யாருக்கும் ஹிந்தி தெரியாது. இப்போ புதுசாக வர சின்ன பசங்க வேணால் ஹிந்தி கற்றுக்கலாம். அதனால் லாங்குவேஜை இப்போ சிஐடியூவில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, யாராவது ஒருத்தர் வந்து போய் கிளாஸ் எடுத்து ஹிந்தி படிச்சுட்டு இவங்களை போய் ஆர்கனைஸ் பண்ணுங்கன்னு இருக்காங்க. இன்னொன்று, ஹிந்தி மட்டுமே போதாது. இப்போ வந்து பீகாரிஸ் வராங்க, ஒரிசாலேருந்து வராங்க, அவங்களுக்குலாம் ஹிந்தி தெரிஞ்சிருக்குங்கிறதும் சொல்ல முடியாது. கொரோனா பீரியடில் ரிலீஃப் ஆக்டிவிட்டியெல்லாம் நம்ம ஆர்கனைஸ் பண்ணும்போது தான் இவ்வளோ ஸ்டேட்ஸ்லேருந்து வந்திருக்காங்க. எல்லாம் அவங்கவுங்க ஸ்டேட்டுக்கு திரும்பி போகிறதுக்கு ஹெல்ப் வேணும்னு கேட்பாங்க. அப்போ எங்களை மாதிரி ஆர்கனைசேஷன்ஸ் வந்து கவர்மெண்ட்டோட கோஆர்டினேட் பண்ணி அவங்களெல்லாம் திருப்பி அனுப்புறதுக்கான சில எஃபர்ட்லாம் எடுத்தோம். இருக்கிற வரைக்கும் ட்ரை ரேஷன் அவங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கான எஃபர்ட்லாம் எடுத்தோம்.
அப்போ தான் என்னென்னா ஹிந்தி தெரிஞ்சிருந்தா கூட அவங்களோட கம்யூனிகேட் பண்ண முடியலை. கூட்டு வர கான்ட்ராக்டர் அவருக்கு தான் லோக்கல் லாங்குவேஜ் தெரியும், அவரோட தான் கம்யூனிகேஷன், அவர் சொல்கிறது தான் வேத வாக்கு. எவ்வளோ சம்பளம், என்ன ரைட்டு, இது எதுவுமே தெரியலை. சில குரூப்ஸ் வந்து அதை உள்ளூர் வெளியூர் இஷ்யூவாக மாற்றி, இப்போ தமிழ் நேஷ்னலிஸ்ட் ஃபோர்ஸஸ்லாம் உடனே என்ன பண்ணுறாங்க, தமிழர்கள் வந்து பின்னுக்கு போகிறாங்க, வங்காளிகள் வந்து முன்னுக்கு வர்றாங்க, அல்லது பீகாரிகள் முன்னுக்கு வர்றாங்கன்னு இது வந்து 2 ஸ்டேட்டோட பாப்புலேஷன் 2 நேஷ்னாலிட்டிக்கு இடையில இருக்கக்கூடிய இஷ்யூஸாக வந்து ட்விஸ்ட் பண்ணுறதுக்கான ஸ்கோப்பும் இதுக்குள்ளே நிறையா இருக்குது. அதனால தான் சிஐடியு மாதிரியான லெஃப்ட் ப்ரோக்ரெசிவ் ஆர்கனைசேஷன் இவங்களை வந்து மொபிலைஸ் பண்ணாதான் லோக்கல் பாப்புலேஷனையும் பேசிஃபை பண்ண முடியும், மைக்ரண்ட் லேபருடைய நீட்ஸையும் நம்ம அட்ரஸ் பண்ண முடியும். நாங்கள் ரொம்ப உள்ளே போகலைன்னா இந்த டிவைசிவ் ஃபோர்ஸஸ் தான் வந்து தே வில் பிளே அ மேஜர் ரோல். Though SEVA, Self-Employed Women's Association, has been actively indulged in studies and interventions for migrant women workers for a decade, it was only recently that their attention fell upon the interstate migrant workers. പുരുഷന്മാർ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി വിസിബിൾ ആണ്, നമുക്ക് കണ്ടെത്താനായിട്ട് പറ്റും. അവരിലൂടെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന വേറെ സംഘടനകളുണ്ട്, എറണാകുളം ബേസ് ചെയ്ത് ഒക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുണ്ട് മൈഗ്രൻസിൻ്റെ ഇടയിൽ. അപ്പം അവരിലൂടെയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ സ്ത്രീകളെ കണ്ടെത്താനും, ആദ്യം നമ്മൾ ഡൊമസ്റ്റിക് വർക്കേഴ്സാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്തത്, പക്ഷേ ഇപ്പം നമ്മൾ സലൂൺ ഇൻഡസ്ട്രി അങ്ങനെ കുറേയധികം ആൾക്കാരെ പോയി കാണാനും എങ്ങനെയാണ് അവർ വരുന്നത്, അപ്പം അവരിലൂടെ മറ്റ് തൊഴിലാളികളെ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രോസസ്സ്. അതിൻ്റെ കൂടെ ഇപ്പം നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു റിസർച്ച് ഓർഗനൈസേഴ്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവർ ഈ കുട്ടികളെ താമസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. പെൺകുട്ടികൾ പല തൊഴിലിനായിട്ട് വരുന്നവർ, ഇപ്പം ഈ ഫിഷുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇൻഡസ്ട്രീസിലേക്ക് ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ട്, സലൂൺ ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ അവരെ പോയി കണ്ട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഡെസ്റ്റിനേഷനിലും ഒറിജിനലും അവരെ ഒരേപോലെ ട്രാക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളാണ് നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനം. അപ്പോൾ അത് അത്ര പലപ്പോഴും ഏജൻസിൻ്റെ നെക്സസ് ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആയതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമ്മൾക്കത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ. ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ശരിക്കും നമ്മൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ സ്ത്രീകളെ. ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ട് അത് ആക്സസ് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നമ്മളോട് സംസാരിക്കാൻ അവർക്ക് ചില വിമുഖതകളുണ്ട്. നമ്മൾ എത്ര ഭാഷ അറിയാമെന്ന് നമ്മളൊരു പുതിയ ആളായതുകൊണ്ട് കുറേ പ്രാവശ്യം അവരുടെ അടുത്ത് പോയി സംസാരിച്ച് പതിയെയാണ് ഒരു റാപ്പ് ബിൽഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അവരെ സംഘടിപ്പിച്ച് നമ്മൾ വിളിച്ചാൽ വരുന്ന ലെവലിലേക്കൊന്നും അപ്പോൾ അവർ എത്തിയിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും. പക്ഷേ നമുക്ക് അവരോട്ട് ഇൻട്രാക്ഷൻ, അവരെ ഒന്ന് വിശ്വാസത്തിലെടുക്കാൻ, അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഈ ജോബ് സെക്യൂരിറ്റി പേടിയാണ്, കാരണം പലരും എംപ്ലോയർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സ്പേസസിൽ നിൽക്കുന്നവരായിരിക്കും. അപ്പോൾ അവരിലേക്ക് എത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട്. Since the migration to the states of Kerala and Tamil Nadu is found to be almost entirely driven by informal social ties and is originating predominantly from a few states which evolved as labor migration corridors, collaborative source destination interventions are to be explored. റേഷൻ്റെ പോർട്ടബിലിറ്റി അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവരുടെ കൃത്യമായ കണക്കുകളും ഉണ്ടാവണം. പലരും പല രീതിയിലുള്ള കണക്കുകൾ, ലേബർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഒരിക്കലും ഈ പുറത്ത് നടക്കുന്ന സ്റ്റഡീസ് ഒന്നും അവർ അംഗീകരിക്കില്ല, ഇത്ര ഇല്ല എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. അവർ ആവാസിൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ മാത്രമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പം അതിൽ മെയിൽ ഫീമെയിൽ എല്ലാം വരും. പക്ഷേ ഈ രജിസ്ട്രേഷനിൽ കൂടുതലും മെയിൽ വർക്കേഴ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഫീമെയിൽ വർക്കേഴ്സ് പല സെക്ടറിൽ നിൽക്കുന്ന പല ഫീമെയിൽ വർക്കേഴ്സ് ഇതിനകത്ത് വരില്ല. ഇപ്പം പ്ലാന്റേഷൻ ഇൻഡസ്ട്രീസ് നോക്കിയാലും ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഫാമിലി ആയിട്ടൊക്കെ അങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങളിൽ കൂടുതലായിട്ട് വരും. അതുപോലെ ഈ പറഞ്ഞ വീടുകൾക്കുള്ളിൽ വരും, സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുള്ളിൽ വരും, അപ്പം നമ്മുടെ മറ്റ് ഫാക്ടറീസിൽ വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതൊന്നും ഇവർ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കുന്നതെല്ലാം പുരുഷന്മാരെ, കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്കേഴ്സിന് ഹൈലൈറ്റ് അവരാണ്. Though it's widely praised, there is also widespread criticism against the glorification of migrant workers as guests of the state. Also, many accuse that by referring to migrant workers as Adhiti Todlali, guest worker, in documents, including government orders, the state is officially promoting othering. തൊഴിലാളികളായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി എന്നാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഗസ്റ്റ് അല്ല എന്നാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പദ്ധതികൾ ഉണ്ടാവണം, ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ ഉണ്ടാവണം, കൂലിയുടെ കാര്യത്തിലുള്ള വിഷയങ്ങളുണ്ടാവണം. ഇതെല്ലാം ഞാനീ പറഞ്ഞ പോലെ അതിലെല്ലാം ഈ ഒരു ജെൻഡർ ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ്. സ്ത്രീകൾ ഇതിനകത്ത് വരില്ല, ഈ കണക്കുകളൊന്നും സ്ത്രീകളില്ല. വളരെ ചുരുക്കം ഓർഗനൈസ്ഡ്, ഇപ്പോൾ ഇവർ പറഞ്ഞ പോലെ ടെക്സ്റ്റൈൽ ഇൻഡസ്ട്രി വരും, കാരണം വിസിബിൾ ആണ്, അവർ കണക്ക് കാണിച്ചാലേ പറ്റുള്ളൂ. അതിനപ്പുറത്തേക്കുള്ള സെക്ടറുകൾ ഈ പറഞ്ഞ സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു സംവിധാനത്തിൻ്റെ കണക്കുകൾ, കാരണം ആരും പോയി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യത്തില്ല. Even though there were attempts from the mainstream left trade unions in forming a wing among the migrant workers, no proactive steps could be taken to ensure that they enjoy rights irrespective of their migration status, including addressing wage discrimination. Even in 2020,
More than 90% of the workers are not part of any trade union, which deprives them of the power of collective bargaining. Even when efforts are put in to improve the quality and well-being of the lives of migrant laborers, their knowledge about and access to welfare measures provided by the government bodies continue to remain poor. The social security measures must be migrant sensitive, informed, and universally accessible.